kulendi aisisiri kids game akudyiwa rinopisa gore rineri muri yezimbabwe ndadzoka zvekare patinenge tichiuya tichibata maupdates kudai soka inozopana tichitaura batai manzwi unoona ungojambwa ipapapa because zvinhu zvachoka pakashata pari hot but ndisati ndapinda pane nyaya pane topic of the day, story of the day. Toda tingomhanyisa dzimwe nyaya dziri kuitika panapa regedza tingotaurirana imwe nyaya iri panapa tobva tazoionesana yatafinyasofambira muzuva ranhasi panapa. Botswana is considering introducing a golden passport program. This would allows foreigners to gain citizenship by making a one-time investment of up to $100,000. The plan is meant to help cover losses caused by declining diamond export revenues. According to the Financial Times, the government expects the program to attract up to 5,000 families over the next 5 years, which would generate around 500 million. So far, about 1,000 people have shown interest, including applicants from the United States, India, and Zimbabwe. Zvigananda zvatogadzirira kudhara. They are ready to take over Botswana. They are ready to take over. Imagine. Zvigananda zviri kuziva kuti igore rekungangurwa, gore rema-burn outs, gore rekumhanya. Vakomana vanotogara vakatotenga matai, vakatotenga madestination kwekugarira, kwekutoenda nedzimhuri dzavo, kwekuisawo imwe pfuma yavo, kwekunonhingirikina. It's something that is about to happen. Saka vakutogara vakangoona kwangobuda ka opportunity. They are ready to invest that money, and they are ready to invest in something that they don't even know. Kuti vari kumboinvesta chavangori interested pazviri kungogaina citizenship through kungoshandisa mari yavo. Ndichazodzoka tichinyanya kutaura nezvenyaya iyoyi. Let's go pane nyaya ya minister of the ICT minister. Vari kutaura kuti zvoni government ya engage ivo vari kutaura kuti va engage Google, Meta, to unlock monetization for digital content creators. I think the only monetization yandiri kungatoona iri dotonyanya kufambirwa, because honestly ndaona ango achitaura tatina mavetera, and for so many reasons I can't play that video here, and I will never play that kind of a video panapa, never ever. Ndosaka patakasimbira chindurana chedu, because we know kuti vanenge da kuti taimira vozonoti rova chamatsenga nzungu hatisi kuita izvozvo, because tikutoziva kuti takabvira kudhara tichiningirikana. But nyaya iyi, if you guys still remember, I was the first person, even the way I used to criticize mavetera, kuti kana uri minister uchida kugadzira legacy inomusoro, zvimwe zvese zvauri kuita mu-ICT hazvina musoro, because zvakaitwa nevamwe kare. Zvimwe zvese zvongazoti kana kuti panga pakufamba nyaya pichinzi WhatsApp magroup watazoningina madola whatever zvaitaura zviya ndikataura ndikati izvi zvinoona kuti kuvengesa unoita legacy yekushorwa yekuzongomakwa, because dzimwe legacy dzakagadzirwa navanhu kudhara. Legacy ICT yakagadzirwa nana Chamisa kuti vakapinda pachinzi sim card iri kutengeswa na price yemombe, pakangopindawo vakutongochimhanya panguva yana Morgan Tsvangirai, ndobva vangonoti pidigu vadzoka ma sim card anzi $4 pakazoya telese upaipa. If you guys still remember that. Saka legacy yezvese izvozvo yakagadzirwa kudhara. Apa hake even though ari kutadza kumaintaina legacy yekuti data richipe, imwe nyaya yedu tichazotaura nezvayo futi. But this time azoema haya patanga tiri kumuonesa kuti zvinhu zvaunofana kuita, you have to go unotaura nyaya kuti monetization inge chisotwa, but vakaita. Let's hope zvichabudirira. So pamatauriro ake anga chizvita achiti azoengage Google. I don't know kuti ndeipi platform yeGoogle iri kunzi haisi kubhadharwa muZimbabwe, because what I know kuti YouTube is paying in Zimbabwe. YouTube it pays in Zimbabwe. Ndozviziva, I have got experience nenyaya idzodzo. And Meta, which is Facebook, iyo haisi kubhadhara iyo, ndo yaari kufanira kunyatsoita tek nayo. And I don't think kuti ingangova a big story zvekudaro kana kuti a big issue. It's something yekuti vanofanira kungoenda kuna Zuckerberg like he's saying kuti like she's saying kuti tiri kudzifambira nyaya dzacho. Tichazoona kuti zvichazonyatsofamba sei papa, but pakashata. Right. Regedza tipinde pane nyaya yedu panapa. Paita confusion panapa. Mnangagwa refuses to extend his term to 2030. Ai gore rekungangurwa makonference kana mazogara. Nyaya yakunetsa manje ndeyekuti vamwe vari kuti saka mari dze toita sei we invested in this whole thing. Tonyura here.
kuti vaende kunomutanga Mnangagwa wacho atangike zvekumhanya unomutanga uchiti chipo zanongokudza kuti ninguva yangu yatopera ndakuda kutobva muoffice. So these guys manje vatati tozoshanda nani, ndio nyaya yakunetsa. Cause kune mumwe ari kukuma baba ari kudedzera kuti zvoni imimi muri zvigananda corruption zvakazodai, so takabvisa Mugabe tichitaura kuti Mugabe ari kuzota sei akakomperedzwa nembavha, Mugabe akakomperedzwa nemacriminals. Yet these guys, look what they are doing. Vakachigarira chinhu ichi, vari kubenefita, vari kudya mamillions, vari kumeka mabillions. Mnangagwa zvake bva angotanga kungoluza interest pachinhu chacho, pachamhanywa maban outs. But a lot is going on. Egedzai tione kuti zvinonyatsofamba sei. I think yakasike kutanga Mnangagwa atombobuda achitaura kuti ari kuningina, but honestly speaking ari kuvhundutsa vanhu vanga kutosvika pakurwa nehana. Unosheka munhu anenge achishivha, so aitanga ari kusikiza because yo papfungwa dzavo these guys vanongoti no maybe mndara munhu wemajokes, because honestly majokes aripo, munhu wemajokes wokuti anenge achikunongoti nhasi handisi kuda mangwana obva angoti ndiri kuita sei. But vanhu vari kunyanya kuinvesta machiri vari bva vasvika vachitonosvika nokutonomubhadhara vanhu nevanhu nokutonobhadhara nevanhu ngavaramba varipo 2030. I'm not saying kuti Mnangagwa he doesn't want to go to 2030, no, but ane mamwe zvinhu zvaari kutanga kudecide, zvaari kutanga kuona kuti iye chinhu chaari kunyanyofaitira Mnangagwa it's legacy. That's why makaona kuti pakapinda pakari kugadzirwa zvinhu zvese, pakagadzirwa that mbudzi interchange yakabva yatonzi Trabablas interchange, because ari kutoita zvekumeka sure zvekugadzira zita zviya zvekutopinda kutomeka sure kuti zita Mugabe akaita zvake, because Mugabe akagadzira zveshuwa zita mugara Mugabe harichadzimike. Saka akuda kutomeka sure kuti iye paakapfuura napo adaunzi akapfuura nepo panzi pakaita se pakatsikwa chakati ndi Mnangagwa chakati ndidai so. Saka iye ndo paakuonera dhiri manje kuti I think akomana makombedera dondera chakuinoitika panapa iko zvinhu zvimuri yeZimbabwe ndechekuti 2027 is around the corner, and tikangori kana tangosvika 2027 kana asina anything chaazoita pachanetsa. That's why paronzi gore rineri politics ndo padzichanakidza. It's either ndio pane decision they are still deciding kuti vaita sei, but now mamiriro akatoita zvibodzwa ndeyekuti iye ari kutojamuka, kwete zvekujambuka zviya zviri pakamera zvaanosimboita backdoor chaipo kutodedzera kuti maya handisi kuita izvozvo, ndo pari kunetsa. So and these guys they are confused kuti what can we do now. Tara nezvinhu zvatakazoita takada indakati umwe izvozvo inenge line up indakazodai kababa ndakazodai vamwe vakatamira mapositions, because unoziva kuti pese panonzi pabva uyu panopinda vamwe, panopinda novapinda nevanhu vake potongoenda vakadai so. But let me quickly go pane nyaya iri panapa iyi. A new year, yes, dawned with it. It is a political reality Zimbabwe can no longer postpone. This year 2026 is not just another calendar turn. This is year when question of succession to Mnangagwa ceases to be theoretical and becomes operational. Power in Zimbabwe never moves quietly, never moves without anxiety, and never moves without the environment of forces that sit both inside and outside constitutional form. The contest over who succeeds Mnangagwa is now the central organizing principle of allied politics, and 2026 will expose its fault lines more clearly than any year since November 2017. Mnangagwa is constitutionally barred from contesting another term, yet Zimbabwean politics has never been governed by a constitutional term alone. It is governed by party control, security aligned patronage, distribution, and narrative management. Succession, therefore, is not a question of who is popular nor even who is competent, but who can assemble a coalition of power strong enough to survive both the party and the state. In that context, Vice President Constantino Chiwenga remains the most structurally advanced contender. His strength does not lie in rhetoric or public charm, but in institutional memory and military credibility. Chiwenga represents continuity of the liberation security echoes that he has underpinned ZANU-PF rule since independence. He is understood with the party not as an ideologue but as a guarantor of order. That matter deeply in a system that fears rupture more than stagnation. However, 2026 will not be kind to simplistic assumptions about Chiwenga's inevitability. His problem is not that he lacks power, it is that his power is too visible, too legible, and therefore too easily mobilized against Mnangagwa's long project has been to prevent the vice presidency from becoming a coordinating office. This year we're likely to see
intensification of that effort through strategic appointments, party discipline maneuvers, and quiet economic signaling to business elites that stability needs not mean military succession. This is where Kudakwasha Tagwire enters the frame not as a conventional candidate but as a political concept. Tagwire symbolizes a possible post-liberation transition within ZANU-PF, one echoed less in barracks legitimacy and more in financial patronage and state capitalism. The rise is not accidentally, it reflects Mnangagwa's preference for a successor who owns his elevation in civilian networks rather than cohesive ones. In 2026, except this dynamic to sharpen Tagwire's influence will likely to expand through party financing, developmental rhetoric, and alignment with empowerment narratives. Yet, weakness remained acute. He lacks grassroots political experience and carries the burden of elite accumulation in a country fatigued by inadequate. Should economic pressure intensify, his proximity to wealth may become a liability rather than an asset. The deeper story of 2026 is not the individual but system struggling to reintroduce itself without fracturing. ZANU-PF attempting to manage succession without operating space for reform or generational renewal. This is inheritable, unstable. The party's young cadres are increasingly transitional, less ideological, and more impatient. Their loyalty is not automatic. It must be purchased or coerced. That makes succession both more flexible and more volatile. Mnangagwa's role this year will be paradoxical. He will insist publicly that succession is a party matter while privately shaping the terrain on what it occurs. He cannot afford a successor who will reverse his settlements or reopen old scores, nor can he afford one who lacks the capacity to hold the system together. His maneuvering in 2026 will therefore be cautious but relentless. Saka pari kupisa Tagwire versus Chiwenga ndo injenge iri game iripo. Tagwire mari anayo zvekutodaro ende Tagwire mari yakabatwa. Even now muri kuona kuti the way Tagwire zvaari kutoita nemari, even vafanira noita macup clash to musicians alonja ka album ari kungodira mari everywhere, left right center. Youth ZANU-PF vaneta nekudya mari dzaTagwire. But dzaVP, it's a topic for another day and it's a different story, because the reason people in ZANU-PF, they don't support ZANU-PF because of anything, but they support ZANU-PF because vanotsvaga mabenefits. Vazhinji vakatojoina ZANU-PF vari vanhu vemabusiness dzitori zvivharo zvazvo, but vakutsvaga kuti sada kusungwa, kuda kungotsvaga kusungwa nomirirwa nemusangano, kutsvagira kuti mafavors kuda kutotywa kana even nepolice kana ukanotarisa vakuru kana vemahwindi polisi ndotozva kuti uyu munhu ndewezano abatwe. It's something yekuti chagara chingorimo muvanhu kudhara muri kuibata nyaya yacho. Saka vanhu ivavo vakunyanya kubenefita zvakanyanya kuna Tagwire pabackup, but Chiwenga aripo pake paakachibata kuti dzvi, ndo paakuchinetsa manje kuti Mnangagwa waanganyatsoita success papa ndiani? Tagwire here? Chiwenga here? Ndo paakunetsa. Anything can happen. 2026 mabvira ma1 chaiwo. Saka so far hapana chati chabuda, chati chafamba in terms of kuti iye atari kuda kunigirira. That's why atomboenda kulive papapa kuti ambonofunga kuti zviri kunyatsofamba sei, odzoka anyatsorinyowa maonero nemafungiro ake, akunyatsoziva strategy kuti okay, kana ningi ndikadai so zvacho zvinozodii. Vari kuplana, they are planning everything now, but so far pakuenda pakunoresta kwakati yaritoziva kuti amboisa njuga idzi paside, ndo mamiriro akaita zvinhu zvese. Saka zvigananda, they are in a panic mode now, but vachadzoka vachionesana zvinhu zvavo kuti zvichange zvakamira sei, kana kuti vachangodzoka vazodecide kuti Mnangagwa ngaachingokontinya zvechikwadi, kana iye atobvuma kuti akungokontinya pazvinhu zvacho, because istrategy at the end of the day. Hazvizoite futi kuti uyo aise vanhu vekuti vanozokanganisawo zviko zvinhu zvake zvaanenge akaseta, even masystems ake waanenge achiziva kuti anokwanisa kuzobalansawo. Pane zvavanenge vachiita mumasystems avo, ndo pamwe panhu futi panenge pachinetsanetsa ipapa. But amen kuti zvichavanyatsopera sei, tangoti tingoonesana mhuri yeZimbabwe, kuchawira tsvimbo nekuchawira dohwe, it's up to you kuti zvichange zvakamira sei. But mhuri yeZimbabwe, I don't want to waste much of your time.
tingatoswedera tiri panapa. Gai ndishandise mukana uno kuzivisa maZimbabweans vari muSouth Africa vanodawo kuregisterwa makambani nekuvhurirwa maFNB business account vasina mawork permits kana mastudy permits kuti mazuva ano zvava nyore. Pane kambani inonzi Education Research inotungamirirwa nana mukoma Owen, vanokwanisa kuregistera kambani vokuvhurira FNB business account usina work permit kana study permit. Zviri easy mazuva ano, chiri kungodiwa chete kutaura navo panhamba dzavo dziri kushowa pascreen, vokubatsira vokuregistera kambani vari kwauri uri kwauri koko vari kwavari votokuitira. Saka garai mavabata. 2026 igore remaopportunities. Gara waitawo chako chinobatika, gara waregister kambani, gara wavhurirwa FNB business account. Nguva ichiripo, nhamba ndidzo dziri paflyer. Vabatei vakubatsirei.